Good evening. Good evening, everyone. Good evening, Miss. Thank you so much, sister, for having me in this class. You join this class, you start your Monday. I know that today is hard day for you, but you still have energy to join this class. Yeah. How is it going? How is it going, guys? I'm good, Miss. Yeah, good. The others? Well, Have you eaten your dinner? Have you eaten your dinner? Yes, I have. What yes, I did you have. have for dinner, guys? What did you have for dinner? Nasi apa, rice? Nasi goreng. Oke. Have you taken a shower? Sudah pada mandi belum? Yes, I have. Wah, yes, I have. What time do you have take a, do you what time did you take a shower? Before Maghrib pray. Before praying Maghrib. Okay. Yeah, do you have plan for tomorrow, guys? Do you have plan for tomorrow? Yes, I have. Yes, I do. I have. Yes, I do. Yes, I do. Okay. So, kita mau lihat future dream. What is future dream for you? What is future dream for you? Future dream is apa sih future dream kalau untuk teman-teman? Mimpi Future di dream. masa depan. Mimpi di masa depan. Impian Pian. masa depan. Impian masa depan. Iya, impian masa depan itu apa, guys? Impian masa depan itu apa? Sesuatu yang baru ingin kita lakukan. Sesuatu yang baru ingin kita lakukan. Oke. Ya, Mimpi, cita-cita, dream. mimpi di masa depan. Iya, Mimpi apa, di sister? masa depan. Mm-mm. Mimpi Mimpi di masa di depan. masa depan. Oke. I have a Ya. dream. Mm-mm. I have a dream to work. To work. Mm-mm. Kalau ngomong diterusin ya. Jangan tiba-tiba ngilang. Set saya kalau tiba-tiba ngilang. Nah. I have future dream. Oh yeah, what is your future dream, bro? My future dream. Mm-mm. Your future dream is? My future dream is traveling to a lot of country. Okay. Okay, I Miss. Yeah. I future dream. My future dream. My Oh, future dream.
My future dream traveling to Sumbar. Hmm? My future dream traveling to Sumbar. Okay. Will you go to the mall soon, guys? Also, Oh, Miss. Hmm? Oh, Will Mall. you go to the mall soon? yes, Yes, I will. Oh, I Okay. will not do it. No, I will not. Do you have a dream house? yeah, Yes, I do. I do. Okay. Will you visit Bali for your next holiday? Yes. Mm. No, I will not. No, I will not. Okay. So, do you have a plan for tomorrow? Yes. Yes, yes, I do. Mm, okay, yeah. Okay. So, the next di sini, kalau mau ngomongin future dream, maka butuhnya future tense. Please raise your hand if you want to read. Silahkan raise hand kalau mau baca. Sister Adinda, please. future tense. The future tense is used to talk about action or events that have not happened yet Mm-mm. but will happen later. It shows our plans, hopes, predictions, or intentions for the future. Main function A for actions decided at the moment of speech. B for unplanned future actions. C for unpreventable actions in the future. D for true thought predictions, assumptions, sureness, fears about the future. E shall oblique and suggestion. Common time signals of future tense. Number one, tomorrow, Sunday. Number two, next week or month or year Mm. later. In the future, tonight, in 2030, 20 and 30, or in 5 years, this weekend, soon, a few days from now. Thank you, Miss. Oke, thank you so much. Jadi, future tense ini digunakan, sorry, bukan future tense. We say it future tense. Future tense atau will di sini, teman-teman. Will itu artinya, teman-teman? Akan. Akan, iya, akan. Semuanya kita nggak pakai similar expressionnya ya. Similar expressionnya itu adalah be going to. Tapi kita mau pakai yang ada di sini dulu. Pakainya akan aja, oke? Kita mau pakai akan aja. Akan. Ketika kita pakai akan ini, maka action decided at the moment of speech. Ketika ngomong, aku akan. Unplanned, tidak terencana. Preventable. Preventable ya tidak dapat dicegah. Aduh sakit gigi, aku akan minum obat. Thoughts, pikiran, ya. Prediction, perkiraan. Ya kan? Assumption, asumsi. Assumption. Sureness, kepastian. Fear, ketakutan. Shall, kalau dulu ada dua. Auxiliary verbnya, kata kerja bantunya itu will dan shall. Shall itu hanya untuk subjek I dan we dulu.
Tetapi modern English kita menghapuskan shall ini dan shall ini hanya dipakai untuk offering and suggestion. Saya dulu masih ingat zaman saya SD, I shall go gitu. We shall go gitu. Jadi bukan I will. Terus berkembang language itu berkembang, maka shall ini hanya digunakan untuk offering and suggestion. Jadi time signalnya ya di masa depan. And rumusannya ketika we talk about tense in English, bentuk kalimat dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis kalimat di sini, no verbal sentence and nominal sentence. Verbal sentence is a sentence where the main verb is an action. Jadi kata kerja utamanya ini adalah aksi. Nominal sentence is the main verb is a form of auxiliary. Kata kerja auxiliary, kata kerja bantu. Kalau di sini will dengan ditambahin to be. Loh, ada ana lagi kan? Kalau yang dulu ada ana, sekarang ada ana. Nah, ini rumusannya dan pakainya verb 1, tidak pakai to verb 1 tapi verb 1 aja. Left side here is the example of nominal sentence. Sis Agis nih, boleh baca Sister Agis nih. Okay, Miss. Mm-mm. Future tense sentence example. First, she will be a doctor. I will be happy tomorrow. They will be at the meeting. He will be our new manager. This place will be a school soon. The weather will be cold next week. We will be ready by 6 p.m. It will be a great opportunity. My friends will be excited about the trip. The result will be a big surprise. Ya. Then, Hmm. okay. Next. Lanjut Miss yang ini. Enggak, udah. Number 10. Okay. Sis Thank you. Keisha, yang right side. Kalau right side itu adalah verbal sentence. Keisha, please. Ya, Miss, yang she will itu ya, Miss. First, she will travel to Japan next year. Second, he will not play football tomorrow. Third, will they visit the museum next month? Fourth, I will not eat fast food tonight. Fifth, she won't watch the movie. Sixth, the student will finish the homework next Friday. Seventh, will he drive to work tomorrow? Eighth, she won't watch the movie. Ninth, they won't clean the garage. 10, will the kids play after lunch? Okay, yeah. Okay. So, any question teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Nothing, Miss, nothing. Miss, I want to ask Yeah. how What to is- make how to make a question sentence about nominal. Nominal. Yeah. Tuh. Okay. Coba Bro Awul kan yang ini. Coba nomor 1 diubah. Nomor dua ini pakai you tapi pakai question, bikin question number 2. Tapi subjeknya you, bukan I. Will you be happy tomorrow? Nah, oke. Number 3. Will they be at the meeting? Number 4. Will he be our new manager? Kalau diubah negatif. Number 1. Number 1. He will not be a doctor. And then number 2. I will not be happy tomorrow. Aja nih ya. Yeah, I will not be happy tomorrow. I will not be happy tomorrow. Okay. Okay. Udah. Okay, Miss. So in nominal sentence,
sama Miss ya, kayak untuk verbalnya ya. Ditambahin dengan be. Mm-mm. Be. Oh, oke Miss. Mm-mm. Ditambahin dengan be. Mm. Oke, thank you, Miss. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? No. Miss, I want to ask. Iya, sister. What is that? Berarti setiap kalimat yang ada kata will or shall-nya itu berarti future tense gitu ya, Miss? Kalau shall itu hanya saran, sister, bukan future tense. Tadi kan penggunaan shall itu saran, suggestion, atau offering, menawarkan. Nah, Oke, berarti will aja ya, Miss? Ya, Miss. will itu pasti artinya akan. Karena kan udah jelas ya, akan gitu kan. Ya. Kak, maksud aku, misalnya nih ada di dalam satu kalimat ada kata will, berarti dia itu future tense. Iya, of course. Oke, Nah, thank you, Miss. gitu. Ada lagi teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? No, jelas kan? Jelas atau tidak jelas ini? Nothing, Miss. Nothing. Oke, ya. So it's very clear gimana cara menerapkannya. Sebelum menerapkan ke future plan, maka Bro Bagas boleh baca daily expression yang ada di sini. Silakan, Bro. Bro Bagas. Duh, nggak ada. Let me try to read, Miss. Boleh. Go ahead, sister. Daily expressions. Watch out. Hati-hati. Wish me luck. Doakan aku ya. Give me a hand. Tolong bantu aku. What happened? Apa yang terjadi? No kidding. Jangan bercanda. No hard feeling. Jangan tersinggung. Don't be cookie. Jangan GR ya. I lost my head. Aku panik. Keep your chin up. Tetap semangat ya. Tetap semangat yo. Nah, jadi ini bisa digunakan sehari-hari. Keep your chin up. Nggak harus fighting, fighting. Yang sering bilang fighting. Kan sering banget tuh teman-teman bilangnya fighting, fighting. Semangat, semangat. Pakainya fighting, fighting. Gitu kan? Iya. Nah, jadi teman-teman bisa ganti yang ada di sini. Oke. Nah, easy kan? So, the next kita mau lihat how to tell the future tense. Si Sana, boleh baca verb artinya apa, teman-teman? Kata Verb kerja. itu kata kerja. Kalau adjective, Kata Kata sifat. ya, kata sifat. Nah, kita lihat di sini. Si Sana, boleh si Sana. Find the meaning of kata kerja. Number one, dream, to pay, treat, foresee, fight a company, six, avoid, seven, persuade, eight, punish, threat, ten, replace. Oke. Ya, so number one artinya dream, mimpi. apa guys? Bermimpi. Mimpi. Bermimpi. Verbnya P.
Bayar. Membayar. And then treat. Merawat. Mentraktir. Nah, and then see. Lihat. Accompany. Menemani. Avoid. Menghindar. Menghindar. Mempengaruhi. Pursue. Nah, membujuk. And then next. Menghukum. Menghukum, punish. Terus? Menjebak. Ya. Mengganti. Replace, trap itu menjebak, replace. Mengganti. Ya. Terus next. Ada adjective berarti artinya kata sifat. Nah, kata sifatnya ada discreet. Discreet itu bijaksana, compassionate, Penuh kasih. and then next, considerate, Perhatian terhadap Penuh perhatian. ya, penuh perhatian, and then next, self-confident, Percaya diri. pede sekali gitu, and then generous, Penasaran. iya, dermawan. Nah, dermawan. Okay, so the next. Nah, ini ada yang namanya telling daily activity terus. Saya habis jam 8 daily activity. Ya, telling your future plan. Bro Zafran, boleh baca Bro Zafran. Aku juga pengen baca. Okay, Miss. Thank you. Good morning, everyone. Today, I want to share with you my dream for the future. In the next 5 years, I will finish my university studies and will start working in a field that I love, environmental science. I'm going to help protect to the earth and work on important projects to fight climate change. 10 years from now, I will be working with international organizations to make a difference in many countries. By that time, I will have gained enough experience and knowledge to lead big environmental campaigns. I will travel around the world to learn about different ecosystems, and I'm going to write a book about what I discover. I hope that by doing this, I will inspire young people to care more about nature. I know it won't always be easy. There will be challenges along the way, but I will never give up on my dream. I will keep learning, improving, and working hard until I achieve my goals. One day, I will look back and feel proud that I follow my passion. And I believe that if I stay focused and determined, my future will be bright and meaningful. Thank you. Thank you so much. Sudah. Oke. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Coba siapa yang mau telling your future plan? Boleh pakai konsep yang ada di sini. Yuk. Itu. Kamu ditanya pesan semua. Siapa yang mau coba? Baca nih, Miss. Enggak, telling your future plan, sister. Ya Allah. Ini mencoba telling future tense-nya. Teman-teman, yuk siapa? Ya udah, kalau bingung future plan berarti kegiatan yang kemarin aja. Besok planning for tomorrow. Ah, telling your plan for tomorrow, guys. Nggak ada.
Yeah, Miss. Okay, bro, go ahead, bro. Tomorrow I will go visiting some customer. I will visit Visit some customer. customer. What time? Morning at 9. In the PM. morning at At 9 o'clock. Ya, oke. After that, kasih tahu lagi, apa lagi? Masa kegiatannya cuma some customer sampai malam hari? After Nggak that makan, I will nggak minum. lunch. I will have. I will have lunch and pray for zuhur, and then pick pick up my children in school, on school, At school. and I will go home. Will go home. Oke. Ada mau yang lagi, guys? Let me try, Miss. Okay, please, sister. Okay, so let me tell you about my to-do list for tomorrow. For tomorrow morning, I will wake up at 5, and then I prepare myself to go to work, and then I will wake up my children and prepare them to go to school, and then at 7 o'clock I will escort them to the school, and then continue I go to work, and then after and then at about 11 o'clock I will pick up my children in the kindergarten school and also the primary school. Then I will back to my workplace, continue my work, and then at 4 o'clock I will finish my work and will be back to my house. And then at night, at dinner time, I will cook for my children. I cook dinner for my children, and then we will sleep at 10 o'clock. Thank you. Okay, thank you so much. Nah, the next, udah nih discussion. Will you go to Jakarta next week? No, I will not. Ya, yang lengkap no. Sister ngaget-ngagetin no. I will not. Ada pausnya gitu ya, ada pausnya. Nah. Okay, yeah. So, yeah. Next week, where will you go? Next week, where will you go? For next, I will go to my village. I will go to Bogor. Okay. And I will go to Bogor. Next week, I will go to jogging and my family. Okay, I will go shopping with my family. I will not go anywhere. Yeah, okay, I will not go anywhere. Okay, sister. The other participant? Yang lainnya? Atau cuma di rumah ini, silent-silent aja teman-teman nih? Yang lainnya. Hello. Where will you go? Because tomorrow I
will not go anywhere, Miss. So I just listen. Oh, It's why I just quiet and listen. listen. Oh, listen. Tomorrow you only listen to? Listen apa? I mean, why I don't answer the question because tomorrow I will not go to anywhere. So I just listen, and answer in Listen to my explanation. Actually, you can answer it. You stay at home. Yes, It means your activity. sometimes I just outside. Actually, I stay in boarding house, so Yeah. I outside just if I want to buy meal because tomorrow is free time for me. Yeah, your free time. Yeah, actually, you can answer this question. Will you go to Jakarta next week? No, No, Miss. no, I will not. Tomorrow, next week I don't know my plan, but tomorrow I will go. I will stay at the boarding house. You can practice, kan? Oh. No need to silent. Change your situation here become your answer. Ya mau stay at the boarding house kan your activity kan tetap aja itu kan besok. Kegiatannya stay at the boarding house emang cuma tidur doang. Ini diem gini doang kan juga enggak toh? Jalan, mandi, makan, iya toh? Ya. Sholat. Loh, iya kan? Ada kan kegiatannya. So don't silent, bro. Don't be silent, oke? Yes. Iya dong. I don't know my plan next week. Ya udah kalau nggak ngerti. Terus, can I answer with my activity tomorrow? I will stay at the boarding house tomorrow. I will spend my time scroll social media, finding something viral. Ya, MBG. Tahu kan lagunya MBG? Yes, Miss. Mas Bahlil Gantong. Ya, aduh, it's funny. It's your activity, right? Itu kan activity besok, activity-nya mau apa? What will you do now on Sunday morning next week? Sunday morning next week. Baru kemarin Minggu, sekarang udah ditanyain Minggu lagi. Kalau si Snorri, I will stay at home, udah. Yeah. Because my you, favorite. your favorite. Oh, what is it? Yeah, that's my favorite free time. Okay. Just lying on bed and scrolling social media. Good. Maybe you wanna going for a walk with your family in the evening, Noni. Aduh, anaknya dua, males ribet ini. Malas. No. Me, I only have one daughter. Yeah. Itu aja bikin saya pusing. Yeah, because I have toddler. Iya kan, apalagi toddler. Udah 6 tahun aja itu bikin saya emosi. Itulah. Kalau emak-emak itu weekend ya udah at home. Yeah. Oke, any question? Kalau nggak ada pertanyaan, kita mau praktis di breakout room. Kondisi ini diem-dieman aja. Okay. Ini ya, teman-teman pada silent. Disuruh praktis breakout room hilang. Aduh, please practice di breakout room, teman-teman. Oke. Maju terus, Miss. So, I share the question in the in WA group. Please join the breakout room. Di sini aja diam, Miss, apalagi di breakout room. Kalau di breakout room lebih banyak yang ngomong. Bro Bilnet sama siapa ini? Bro Bilnet.
Mana Bro Bernard? Gak ada live. Oh itu aktif tuh semuanya sama sis Yuli Bandung juga itu. Ayo guys, join. Ya Allah kasihan Bro Bagas ditinggal. Ah, ayo bro, pindah room bro. Bro Bagas pindah room. Nah, itu nah. Praktis nah. Praktis guys. Jangan silent Gon.
Hello guys. Join breakout room. Join breakout roomnya. Oke, Miss. Miss, saya kepentang. Room berapa, sister? Lupa tadi pokoknya sama Miss Mikadek sama Bro Aul. Oh, udah tuh. Go ahead.
Hi, hi, hi. Hola, Chosen. You in the main session. Oh, Alvin. Join Alvin. Okay.
Sis, I have question. Apa sister? I have planned to kuliah, tapi Iya. mau ngambil sastra Inggris. Gimana menurut Sis? Apakah pantas dengan basic yang seperti ini? Boleh. Tapi harus dibarengin dengan praktis yang di luar ya, karena even itu sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris without taking course, ya useless sister. Susah. Kalau nggak dibarengin dengan belajar, berarti your literature here should be British gitu. Literaturnya harus British. Hai, Miss Praise. Miss masih ngobrol. Sis Rahma, no problem. Miss, Inggris, campur-campur bahasanya, Miss. Inggris aja pertama. You prepare berarti August ya kuliahnya. Tahun ini atau next year? Tahun ini rencananya. Kalau mau tahun ini berarti ini apa? Juni, Juli, Agustus, preparation 3 bulan. Tenses, itu berhubungan dengan grammar. Speaking, dilancarin lagi. Biar gak ngulang ini. Ini basic ya. Mata kuliah wajib itu kalau ke literatur nanti. Terus belajar fonetik simbol. Apa itu, Sintek. Miss? Fonetik simbol itu kalau dalam kamus, sister akan nemuin bentuk-bentuk yang kebalik. Nah, belajar Oh nulis ya. itu. Cari English fonetik simbol gitu aja. Belajar itu dulu. Yeah, I don't really like that lesson, Miss. Yeah, that's what I hated when I studied at the university for 6 years. 6 tahun saya benci banget. S2 saya kan juga pendidikan bahasa Inggris kan. Oh iya. Oh iya. It's really boring. Miss, aku bakal sanggup gak kayaknya? Lanjut S3, Miss. Nggak sanggup otak saya. Udah nge-lag. Actually udah ditawarin tahun 2021 itu teman saya udah nyariin tuh. Jangan ambil English pendidikan lagi. You have to suruh ambil apa sih? Bukan sastranya, bukan. Bikin materi, pokoknya bikin pengajaran gitu. S3-nya, bukan bahasa Inggris. Kalau dulu kan harus selinear kan? Iya, iya. Manajemen pendidikan, Miss. Ya, kalau sekarang bisa jam ke another major gitu kan. Kalau dulu harus pendidikan bahasa Inggris ya S2-nya pendidikan bahasa Inggris. Zaman dahulu kala, guys. Saya udah lulus, I graduated from my master degree in 2013. Wow. 2013. Lama banget. Saya baru lulus S1. Sudah S2 saya, udah lulus. Itu gara-gara dipaksa my lecturer. Nah, ini benar apa yang dikatakan lecturer saya dulu. Biaya pendidikan itu tidak tambah murah. Kamu punya kesempatan nih, gajimu banyak. Kenapa gak ambil S2? Digituin saya. Langsung. Duh, otaknya udah nge-lag. Saya tuh suka bekerja kan, dapat duit banyak kan. Enak kalau udah dapat duit tuh kan enak. Pendidikan pasti terbengkalai kalau sambil kerja udah dapat duit, menikmati duit itu. Itu. And then kalau nggak gara-gara dosen saya, ya saya belum S2 saat ini. Diregisterin, didaftarin teman-teman. Biaya pakai duitnya dia. Saya harus bayar itu. Kayak ganti tuh. Zaman dulu pendaftaran masih 1 juta for registering. Udah. 1 million at that time is so much. Ya makanya itu kan sis. Saya udah didaftarin nih, udah masuk nih. Terus saya bilang, I couldn't pay it back right now. Gak apa-apa, kamu nunggu lulus baru ganti duitku gitu. My lecturer. Ya. Okay, by the way, Miss, I want to ask you. Okay. So in speaking partner, is there a program, an IELTS program or TOEIC program? Yeah, we have. For preparation ya, not for the test. How about for the test? The Bayar test atau enggak? kalau tesnya bayar sih 3 juta. IELTS ya. IELTS ya. Oh, IELTS. IELTS itu tes resminya ke British Council atau ILAF. Selain itu tidak resmi. Hati-hati. Apa, Miss?
Ilaf. Bacanya ilaf. IALF. Nah, ilaf. Ya Sama betul, British Miss. Council. Mumpung Tempatnya ingat, di Miss. Aku, Cari I aja have di this. internet ada. Teman-teman kalau mau tes-tes yang seperti itu harus preparation at least 3 bulan dulu. I Ya. have, Ya I betul tuh, have, Miss. Miss. Jangan tiba-tiba tes. Oke, kalau simulation itu free. Ambilin. Kalau simulation itu free, tapi kalau tes resminya hati-hati karena banyak penipuan banget. Iya, Udah iya. nggak usah tes. Ambil aja, nembak aja. Cannot. Oh, oke, Miss. Terus Biasa kalau ngambil simulasinya itu seperti tes beneran Iya, simulasi soalnya. itu free. Biasanya free, teman-teman. Nggak ada pungutan biaya karena Terus di speaking partner ada nggak? nggak ada kayaknya. Ada, Hmm. ada atau nggak ada saya nggak ngerti. Miss, aku Aduh. mau yang privat dong, Miss. Biar sehari-hari bisa komunikasi. Ada Ya nggak? ambil lah, ada lah. Udah di share itu kelas private. Nanti tahu harganya Mana sih? pusing. Enggak. Speaking Mana? speaking partner itu paling murah privatnya. Teman saya aja speaking 3 million, guys. 3 million in Private a month? 20 meetings. Unlimited. 20 meetings. Oh, 20 meetings. Ih, mahal banget. It's too Iya. expensive. Ya, karena English dibutuhkan sekarang ya gimana? Yes, Iya, Miss. iya. You know that English info. is dibutuhkan kan? Sangat dibutuhkan kan sekarang? Miss, Iya. I want to ask about the test, free test tuh kita online atau gimana, Miss? Ya online, ada offline. Oh, Hmm. Privat in here, Tuh udah aku share. 7, Tuh teman-teman kalau butuh info private class. 700,000, Miss. 700,000. Gak ada private 700,000, bro. 1.5 million. Oh, 1 million. 1.5 million for 20 meetings. For 20 meetings an hour. Yeah. Just an hour. One tutor, one participant, one student. Yeah, one tutor, one participant. Itu langsung dengan Miss tuh ya. Ya kalau request tergantung jam saya. Orang saya pindah jadwal biasanya. Iya, Miss-nya Privat jam bisa milih, jam Miss, ya. gentayangannya. Iya, Kalau privat gentayangan bisa. bisa milih, Miss ya. Bisa. Ada kemarin, Mau dengan Miss. iya, saya bisa nolak Sama- tapi karena saya nggak mau gitu. Kadang jamnya yang nggak tepat. Jam prayer nggak bisa diganggu gugat. Prayer Jam saya nggak bisa. Jam Sabtu prayer Ahad. saya nggak bisa. Pokoknya Sabtu. jam sholat itu nggak bisa diganggu gugat. Ada kan yang jam 3, saya pindah jam 2. Jam 3 kan asar. Nggak bisa. Saya pindah. Mau nggak mau ya, you choose me, berarti you follow me. Kejam ya. Keren banget. Ya itu aturan saya dan HOD saya sudah tahu. Pokoknya jam prayer itu nggak bisa diganggu gugat. Jam 5, jam 6, kan ada prayer itu. My prayer, Oh ya, Miss. my break time. Kalau weekend Miss. ada kelas weekend. Kalau mau ambil weekend aja. Bisa Miss, teman-teman. besok tetap belajar kita, Miss. Oh iya dong, tetap Iya dong. dong. Jangan Ya, libur. malam. Aku tidak suka Ayo. libur. Hari Sabtu nanti saya nggak bisa lihat Korea. Ya, ini kalau teman-teman mau ambil 3 kali seminggu, ini nih private weekend. Tunggu aku share. Koreanya Nih, private weekend. dipindah ke hari hijau. Enggak, jangan hari Sabtu malam minggu ya guys ya kita. Nah, kita tetap aja ada kelas toh, nggak masalah kan? No problem kan? Wih, ini speak voice note. Placement test itu apa, Miss?
Placement test itu ya sesuai dengan kemampuannya itu materinya apa atau ada request teman-teman. Kalau di kelas private teman-teman bisa ask the material. Oh, the first week I want to learn about writing. I want to learn about grammar. Kalau kelas private privilege-nya karena bayarnya mahal, jadi bisa request macam-macam. Oke? Mau materinya apa? Up to you. Dijelaskan ke adminnya. Pengennya ini, bla 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 bla. Minggu pertama belajar ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini, minggu keempat ini, voice note-nya, notes, bla bla bla. Harus jelas, oke? Okay, Itu so aja. how about the learning system in private class? Is there the same with our class right now? Yeah. But we communicate more often, sister. Like you and me, and Oh ya. you know, no one. Gak ada yang lainnya nih. Gimana caranya biar gak bored? The only one. So, and then you only see me and then you feel bored. It's quite difficult to maintain when in a private class. If you have a target, jadi kalau teman-teman punya target untuk join TOEIC, TOEFL, IELTS, PTE, ya PTE, person itu PTE, prepare at least 3 months. Paling nggak 3 bulan prepare dulu. Biar dapat skornya good, oke? Itu aja. I got it, Biar Miss. nggak sia-sia duitnya. Karena saya sudah mengingatkan beberapa orang dan tidak didengarkan, ya udah. Ada yang dari Makassar, dia nggak punya basic, join PTA test, nggak lulus. 3 juta, transportnya aja 3 juta. Ya kan, Makassar, example, PP 3 juta, PP. Pesawatnya, belum nginepnya. How much money did you only waste for something unimportant kan gitu. Udah dikasih tahu, belajar dulu. I know you have money gitu kan. Tapi ya jangan disia-siain 8 juta, 10 juta tiba sia-sia nggak lulus. Kalau nggak lulus gimana? Bayar lagi, nggak ada. Remedi nggak ada teman-teman. Ingat ya, tes TOEFL, IELTS, PTE, TOEIC, ini tidak ada remedinya. Sekali tes TOEFL itu yang paper base 600.000, computer base juga 600. Ke komputer yang ada speakingnya 3 juta, sama kayak IELTS. PTE juga 3 juta. Lah you pay 3 juta without preparation. Gampang. Udah praktis di website aku dapatnya nilainya bagus. Reality nggak kayak gitu. Kalau tes-tes itu butuh belajar dengan expert yang berpengalaman gitu teman-teman ya. Nanti di share cara tekniknya. Oh kalau listening seperti ini, speaking seperti ini, writing, and then readingnya, fast readingnya untuk jawab itu seperti apa, karena punya limit time. Itu aja. Itu kesalahan learners, English learners yang pengen cepat bisa dapat English certificate gitu. Itu kesalahannya di situ. Tanpa preparation. Sis Rahma, semangat. Belajar itu aja dulu. Speaking sama grammar dipelajari dulu, sister. Sebanyak-banyaknya. Atau kalau mau ambil ini, mau boosting kelas private grammar. Karena grammar itu biar nggak ngulang lagi. Kalau you mau ambil literature. Aku juga maju mundur, Miss, takut. Nggak usah, nggak apa-apa. Bagus, sis. Kedepannya, kalau you mundur, it means you postpone your future. Udah gitu aja. Literatur bisa jadi translator. Dapat duit banyak. Oke? Tapi Thank itu you. enggak ini banget kan, Miss? Enggak. Udahlah, tenang. Aku overthinking banget. Nggak usah overthinking. Oke, kita lanjutin. Kalau butuh info selanjutnya bisa contact me, oke? Thank you so much guys for this evening. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Miss. Tomorrow, Good night, Miss. Miss. Good night.